Yes. So now we have a state in which we are in sleep, isolated from the outside world. Итак, есть такое состояние, когда мы находимся во сне, изолированные от наружного мира. Meaning that the sensory input is blocked. То есть заблокирован сенсорный ввод. And the motor output, the output of our muscles, is also blocked. И вот моторные движения мышц также блокированы. But the brain is switched on. Но тем не менее мозг включен. So what does it do? Итак, что он в это время делает? It does what biology and evolution designed it to do, which is to make a model of the world. Итак, он делает именно то, на что его спроектировала биологическая эволюция. Он создает модель мира. And we just saw that if we don't have sensory information available, И мы как раз только что увидели, что если у нас сенсорная информация недоступна, we still have a model of the world. We still know where the door is and how things work. у нас все равно сохраняется модель мира, мы знаем, где находятся двери, мы знаем, как это все работает. And so what I believe we see in dreams is the same world modeling function. Итак, то, что мы видим во сне, это функция моделирования того же самого мира, That evolved for the purpose of survival in the waking state. которая существует в целях выживания. However, it now is free of the requirements of sensory input. Но в то же время она свободна от требований сенсорного ввода. But now the secondary factors that biased perception while we were awake, motivation and expectation, Но есть также perception is a special kind of dreaming. It's dreaming in which what we are dreaming is constrained by sensory input. Итак, вот та точка зрения, которую я вам даю, восприятие это то, что используется в сновидении. Это Yes. Let me try it the other way around, which is easier. A dream is perception without sensory input. Итак, сновидение это восприятие без сенсорного ввода. So it's the same exact function you're experiencing now. Это та же самая функция, которую вы получаете опыт сейчас. Except for what you experience does not depend on what's going on in the world around you. За исключением того, что это не зависит от того, что происходит вокруг вас в окружающем мире. Because you don't have any sensory information telling you exactly what's going on. Потому что у вас нет сенсорной информации относительно происходящих вокруг событий. Okay, so we're saying that our consciousness, which is the model of the world, Итак, мы говорим, что наше сознание, которое является моделью that мира, we experience right now, которое мы получаем опыт как раз сейчас, is the same thing that we experience in our dreams. абсолютно такова же, как мы испытываем в наших снах. In our dreams under the special conditions of sleep. И наше сновидение – это особое состояние нашего сна. So you could put it the other way around as well. И если вы пытаетесь по-другому это посмотреть, What is this consciousness? что это сознание? It is a special kind of dream Это особое состояние in which what we сновидения, are dreaming depends on sensory input. в котором то, что мы видим, зависит от сенсорного ввода. So the dream and this are the same kind of thing. И в этом смысле сновидение это то же самое. Now, the idea I'm saying that the world we experience is a construction of the mind. И с этой точки зрения, то, что я говорю, тот мир, который дан нам в нашем опыте, это тоже конструкция нашего разума. Or is a dream is contrary to common sense. Или сновидение это что-то противоречащее здравому смыслу. Nevertheless true. Но тем не менее это истинно. But that means it is difficult to grasp. Но это означает, что это очень трудно уловить. So I would like to try some experiences now to help you understand how this is so. И я бы хотела провести несколько опытов сейчас, чтобы помочь вам понять, как это происходит. The first one is I would like you to sense with your fingers two different textures. И
И первое, что я хотела бы, чтобы вы попробовали ощутить вашими пальцами две разных поверхности. One, the texture of the seat you're sitting in, or the plastic smooth. Пластиковая поверхность ваших кресел. And the other is some bit of clothing. И вторая – это ваша одежда. Feel the difference, right? Почувствуйте разницу. Two different textures. Это две различных поверхности. Where do you feel that? Где вы это чувствуете? Common sense says our fingertips. Здравый смысл говорит, что пальцами. Of course, you don't think that your fingers are alternatively smooth and rough. И, конечно, вы понимаете, что ваши пальцы не могут произвольно меняться от поверхности гладкой к шершавой. Our experience is that the surface is smooth or rough. Это ваш опыт говорит, что эта поверхность может быть либо гладкой, либо шершавой. And common sense tells us we feel that in our fingers. И наш здравый смысл говорит нам, что мы ощущаем это в наших пальцах. But we can easily see that that is not so. Но мы легко можем увидеть, что это не так. If you please take a pen, Так, возьмите карандаш. or a booklet, or anything else that you can sense the same textures. Или что-то еще, чем мы можем попробовать почувствовать ту же поверхность. Please try it. Попробуйте это. Some tool that is at some extension. Возьмите любое, какое-нибудь средство, какой-то инструмент. So feel that, yes, and then feel. These are pretty much the same. Feel it. Can you tell the difference? No. Well, then that's not a good tool. You need something with a sharper. For example, this. You know, I can tell these. Yes, right. So I can explain it? Yes. So you can still sense the difference, even though you're not touching with your fingers. Yes. Сейчас на мне был поставлен маленький эксперимент, что когда я использую какое-то средство достаточно острое, то даже через него я могу почувствовать разницу, является ли поверхность гладкой или шершавой. Well, of course you say, well, I know it's not really my fingers, it's nerves in my fingers. И, конечно, здесь можно сказать, да, я знаю, это, конечно же, не сами мои пальцы, а нервы, которые от них идут. Yes, but do you have any nerves at the end of this pen? Есть ли у вас нервы на конце этого карандаша? No, but I still feel over here. Но я все еще чувствую это. The surface. Я чувствую поверхность. Smooth. Она гладкая. What is over there that I can feel with? Итак, что же там находится, что я могу это ощущать? The answer is my mind. Итак, ответ это мой разум. So I invite you, when you go home, get a stick, a long stick. It's much more dramatic if it's something like a meter Я long. предлагаю вам, когда вы придете домой, взять длинную палку. Это все гораздо более драматично, если палка очень длинная. And see that you can feel over there somewhere a texture. И вы можете почувствовать, что где-то там на расстоянии какова поверхность. And then you'll understand that the senses of touch are projected to their apparent origin. И вот тогда вы почувствуете, что вот это ощущение прикосновения, оно проецируется от точки своего возникновения. In your mental model of the world. И это все в вашей ментальной модели мира. Now, we have another demonstration in the visual modality. Итак, у нас есть еще одна демонстрация, это визуальная модальность. If you could all look at this piece of the first page of the handout, just this one. Посмотрите на картинку на первой странице. It has this 3 lines across the top. И там, видите, там наверху 3 линии на верху страницы. So what we're going to do is the blind spot demonstration where you cover your left eye. See, I focus on the right eye here, I cover my left eye, and move the piece of paper right here in front about this distance from my nose, and this circle disappears. Try that first. Well, it says right here. Итак, вот там на верхней линии есть 2 точки, вы закрываете сначала... Shut your left eye. Итак, я сначала закрываю свой левый глаз. And then you are looking with your right eye И затем вы смотрите, at the target. и затем вы смотрите над вашим правым глазом на ту цель, которая находится слева. And you move the piece of paper closer to your И face. затем вы приближаете эту бумагу ближе к вашему лицу. And at one point you'll see that the circle on the right disappears. И в какой-то момент вы увидите, что кружок справа исчез. So everybody try to do this, please. Итак, каждый из вас, пожалуйста, попробуйте это сделать.
If you have trouble seeing it, perhaps your neighbor can help you. И если у вас есть проблемы, может быть, ваш сосед поможет вам. Yeah, that's too close, probably. Иногда это слишком this близко. distance. Вы должны какую-то дистанцию сохранить. Okay. So it's important that you see this because there is another point to make. Это очень важно, чтобы вы это увидели, потому что здесь есть еще один момент. So some people clearly are doing it wrong. So they tell in the back there, Peter. He's much too close. Вот It has to be at least в this заднем far. ряду вы точно делаете это неправильно, вы слишком близко подносите бумажку. 25 centimeters. Примерно на 25 сантиметров держите ее. Yes, here. And straight in the middle. И вы должны держать ее строго посередине. And with the left eye shut and the right eye looking to the Итак, left, левый глаз закрыт, then the dot on the other side disappears. и тогда вторая сторона исчезнет. Yes? Это что-то disappears. Yes, good. Perhaps if anyone has not seen this on the break, will help you. Okay? И, может быть, если у кого-то из вас сейчас не получилось, я после перерыва помогу. But what I want you to notice is what happens to the lines when the circle disappears. Но я хочу, чтобы вы посмотрели, что происходит с линиями, когда правый кружок исчезает. You must shut one eye to see this. Вы должны держать один глаз закрытым, чтобы увидеть это. Or cover it with a hand. Или закрыть его своей рукой. Yes. It's clear not everybody's doing this, but I can also say this is a cultural approach. People don't simply follow instructions. Yes. So, never mind. The point is that what happens is that you see the lines go continuously through that missing spot. И вот суть в том, что вы должны увидеть, что эти линии начинают быть непрерывными, когда этот справа кружок исчезает. It is filled in by the brain. Они заполняются вашим мозгом. The reason how this works is that at the back of your eye, all the nerves come together at one point where there are no visual receptors. И как это происходит? Все дело в том, что в вашем глазу, когда рецепторы не срабатывают, то вот эти линии сводятся в одну. This so-called blind spot. Это называется слепая точка. So if we cover one eye, that means somewhere in our visual field, about there, is a missing piece. И вот когда мы закрываем один глаз, то вот эта видимая точка здесь, она как бы вот начинает иметь какой-то недостающий кусок. Where there's no sensory input. В этой точке у нас нет сенсорного ввода. But we don't see the missing piece. Но мы не видим вот этого отсутствующего кусочка. Because our brain fills in on the basis of its understanding of what is out there, the missing information. И потому что наш мозг заполняет это тем, что по его мнению должно быть здесь, на основании отсутствующей информации. For example, you cannot see what's behind this page. Например, вы не видите то, что находится за этой страницей. Would you be extremely surprised to find out that this hand was not attached to my body? Но я думаю, что вы были бы очень удивлены, если бы оказалось, что рука не присоединяется к моему телу. Your brain sees straight lines going into a place where it can't see something, and then straight lines coming out. So it assumes that's what's there. Так и в этом случае ваш мозг видит прямые линии, которые доходят до этого места, и затем прямые линии, которые исходят из него, он достраивает. The way the brain fills in the blind spot is how it fills in all of your visual space. И вот то, как мозг срабатывает вот в этой слепой точке, он точно так же срабатывает на всем этом видимом пространстве. You see, that little bit of blind spot is not colored red as a danger, no information. И вот видите, эта слепая точка, она не окрашивается в красный цвет, как признак опасности и отсутствия информации. It's made of exactly the same visual stuff as the rest of it looks like. Она сделана из того же видимого состава, как и остальная часть. So we don't